students. In the video, let us discuss another concept called totally boundedness. So we'll go for a totally bounded. Totally bounded bounded metric spaces. Okay, totally bounded metric spaces. Metric spaces. That is, இதுக்கு புதுசா ஒரு இது படிக்க போறோம் அப்படினா ஒண்ணு இல்ல. We are going to prove that X is compact if and only if it is totally bounded and complete அப்படிங்கற ஈக்குவலன்ட் characterization. நேத்திக்கு ஒரு characterization படிச்சோம். என்னது? X complete ஆக இருக்கணும் அப்படினா if and only if என்ன எழுதி இருக்கோம்? If any family of closed set having finite intersection property will have whole intersection non-empty intersection அப்படின்னு ஒரு characterization நேத்திக்கு பார்த்திருக்கோம். இன்னைக்கு we are going to study totally boundedness யூஸ் பண்ணி நாம என்ன பண்ண போறோம்? ஒரு characterization படிக்க போறோம். And note that இந்த characterization இன்னைக்கே ப்ரூஃப் பண்ணிட முடியாது. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு அது உள்ள தேவையான முக்கியமான விஷயங்களை ஃபுல்லாக இன்னைக்கு ப்ரூஃப் பண்ணுவோம், மற்றது நாளைக்கு ப்ரூஃப் பண்ணலாம். ஓகே, சரி. ஸோ ஐ வில் கோ ஃபார் த டெஃபினேஷன். வாட் இஸ் த டெஃபினேஷன் அப்படின்னா, definition. Okay, a metric space X is said to be totally bounded. So this is the definition. Okay, X is said to be totally bounded if for any epsilon positive, there are points. என்ன points அப்படின்னா x1 x2 xn. okay, there are points அப்படின்னு சொல்றதை விட there are finite points சொல்லட்டுமா? There are finite points x1 x2 xn எங்க இருக்கணும்? என்னுடைய கேபிட்டல் X ல இருக்கணும், such that this capital X can be expressed as this is equal to ball with the center x1 radius epsilon union ball with the center x2 radius epsilon union union ball with the center xn radius epsilon. okay, அப்படின்னா நீங்க எந்த எப்சிலான் கொடுத்தாலும் என்னால ஒரு ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்போ என்ன சார் x n என்னது அப்படின்னா nங்கிறது ஒரு இன்டிஜர். ஓகே, தட் மீன்ஸ் ஃபார் இந்த எப்சிலானுக்கு வந்து 10 பாயிண்ட் கிடைக்கலாம், வேற ஒருத்தர் இன்னொரு எப்சிலான் கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு 20 பாயிண்ட் கிடைக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் n டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் எப்சிலான். ஓகே, திஸ் n is இது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. This n belongs to an integer n. Okay, depends on epsilon. Okay, epsilon பொறுத்து தான் இது டிபெண்ட் ஆகும். Okay, that is the main idea. So it depends on this n depends on your epsilon. epsilon மாறிச்சுனா வேற n கிடைச்சிட்டே இருக்கும். ஃபைனல் இதே ஒரே n எலிமெண்ட்ஸ் தான் கிடைக்கணும் அப்படின்னு இல்லை. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்சிலானுக்கு பதிலாக நீங்க 0.5 கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இங்க x1 x2 ஒரு 10 பாயிண்ட் கிடைக்கும், x1 x2 x10. இதே இது எப்சிலான் வந்து 0.1 கொடுத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஒரு 30 பாயிண்ட் கிடைக்கும், x1 x2 x30 வரைக்கும் கிடைக்கும். ஸோ இந்த எப்சிலான் மாற இந்த நம்பர் மாறிட்டே இருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் an idea. So let us see some examples. That is, I note that மறுபடியும் சொல்ல போங்க, a metric space is said to be totally bounded if for எந்த எப்சிலான் கொடுத்தாலும் நம்மளால ஒரு finite number of points கண்டுபிடிக்க முடியும், such that x can be expressed as
union of balls at this point, center at this point, and radius on the epsilon. All balls radius on the same. Is it okay? Okay. Now we are going to give some example. Okay, so example பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். So example. First example என்னன்னா, you can take a closed interval 0, 1 is totally bounded. Totally bounded. Okay. இது எப்படி சார் totally bounded அப்படின்னா, see இப்போ நான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டா இந்த definition யூஸ் பண்ணி ப்ரூவ் பண்றேன். Later we can see that every compact sets are totally bounded. Okay, every compact sets are totally bounded. அப்போ இது will take this இந்த மட்டும் நான் இப்போதைக்கு நான் இந்த definition யூஸ் பண்ணி ப்ரூவ் பண்றேன். Okay, so proof என்ன அப்படின்னா, you give an epsilon. Okay, so என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறேன், to prove closed interval 0, 1, okay, is totally bounded. Totally bounded. இது totally bounded proof பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், let take epsilon be positive. So let epsilon be positive, be given. Okay, then இப்போ என்ன proof பண்ண போறோம், we need to find a finite points in closed interval a, b. இதான் படம். இது 0, இது 1. Okay, இப்போ ஒரு ஒண்ணு இல்லைங்க, divide இந்த எப்சிலான்ங்கிறது கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, divide these intervals into smaller intervals. Okay, smaller intervals. Okay, intervals such that இந்த பாயிண்ட், முதல் பாயிண்ட் யாரு தெரியுமா, this point is called to be x0. இந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து யாரு, x1. This the third point, இது வந்து x2. Okay, x3. இது x4. இப்படியே பிரிச்சுட்டு வரேன். இந்த கடைசி எலிமெண்ட் யாரு தெரியுமா, இவன் தான் xn. Okay, that is like partition closed interval 0, 1 such that number 1 என்னது அப்படின்னா, this a which is equal to x0, which is less than x1, which is less than x2, okay, less than xn minus 1, which is less than xn, which is equal to b. Okay, we have made a partition of this way. ரெண்டாவது கண்டிஷன் வந்து என்னது அப்படின்னா, the distance between the 2 points இருக்குல்ல, that is modulus of xi minus xi plus 1. This fellow is less than epsilon. Okay. இது ரெண்டுக்கும் எந்த ரெண்டு புள்ளி எடுத்தாலும் இதுக்கும் உள்ள தூரம் இதை விட கம்மின்னு சொல்லியிருக்கேன், எப்சிலானை விட கம்மி, லெஸ் தென் எப்சிலான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்சிலான் வந்து 1ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது வந்து 0.9, இந்த தூரம் வந்து 1 விட கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி நான் சூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, ஃபார் எவ்ரி i equal to 0 இருந்து n minus 1. ஓகே, x0க்கும் x1க்கும் உள்ள தூரம் எப்சிலான் விட கம்மி, x1க்கும் x2க்கும் உள்ள தூரம் எப்சிலான் விட கம்மி, இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, then ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இந்த படத்தை கொஞ்சம் அழகாக வரைகிற பாருங்களேன். இது x0, ஓகே, இது x1, ஓகே, this is x2. இது ஈக்குவலா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, I may write this is x2, okay, this is x3, x4, okay, I call it to be x5, this is x6. இது 0, இது 1. இப்போ பாருங்க, இந்த பாயிண்ட் வச்சுக்கிட்டு பால் வித் சென்டர் 0, ரேடியஸ் எப்சிலான்னா இப்படி வந்து நிக்குமா, இந்த இடத்துல கிடையாது, ஏன்னா உங்களுடைய ஸ்பேஸே இவ்வளவுதான், இதுதான். ஓகே, then this closed interval 0, 1 which is equal to union of all I equal to 0 to n ball with the center
xi with radius epsilon. கரெக்டா? பாருங்க 0 வச்சு சென்டரா வச்சு நான் பால் வரைகிறேன். ஆக்சுவலி பால் வரையும் போது உங்களுக்கு இந்த பக்கமும் வரும். ஓகே, ஆனால் உங்களுக்கு ஸ்பேஸே வந்து என்னது இவ்வளோதான் ஸ்பேஸ், இதே கிடையாது, இதெல்லாம் கிடையாது. அப்போ the first ball is this is ball with the center 0 radius epsilon. அடுத்த பாயிண்ட் வந்து இந்த பாயிண்ட்ல எப்சிலானை சுற்றி இதுக்குள்ள தூரம் வந்து எப்சிலானோட கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, அப்போ இப்படி வந்துடும். கரெக்டா? அப்போ எனக்கு என்னது அப்படின்னா this is closed interval, this is the ball. This is called a ball with the center. இதோட ஃபுல்லா ஓகே, இதுலேருந்து இது வரைக்கும். This is called ball with the center x1 radius epsilon. இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை சென்டரா வச்சு வரைஞ்சீங்க அப்படின்னா வேற கலர்ல வரையணுங்க. அப்போ this is your ball, this is your ball. இதுக்குள்ள யார் வந்துடும்? அவங்களுடைய x3 வந்துடும். ஏன்னா இது ரெண்டுக்குள்ள தூரம் இதோட கம்மி, எப்சிலானோட கம்மி. சரி, அதுக்கப்புறம் இந்த இதை சென்டரா வச்சு வரையும் பொழுது you will have this as well as this. ஓகே, இந்த ரெட் கலர் யாரு? பால் வித் சென்டர் x3 அண்ட் ரேடியஸ் எப்சிலான். இப்போ அடுத்த பாயிண்ட் வந்து என்னது? x4 வச்சு வரையும் பொழுது it will be like this, it will be like this. ஓகே, அதுக்கப்புறம் x5 வச்சு வரையும் பொழுது இது வந்து அவ்வளோதான். ஓகே, அப்போ நீங்க இந்த இதில் n-1 கூட போட்டுக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அப் டு n-1. Okay, so we have found a finite number of x's which satisfies this condition. Okay, so this implies that closed interval 0, 1 is totally bounded. Okay, so we have given example closed interval 0, 1 is totally bounded. Now we'll give another example. ஒரு set which is not totally bounded ஒரு example கொடுப்போம். So we'll give an example. Example 2. Okay, so நான் இது எப்படி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா, you take let capital X be a matrix, capital X be a, let capital X be an infinite set. Okay, with discrete metric space. Discrete metric. Then capital X is not totally bounded. Okay, so we are having this is an idea. Capital X is an infinite set with the discrete metric எடுத்துக்கிட்டேன். Now we are going to show that this capital X is not totally bounded. எப்படி proof பண்றது? ரொம்ப simple proof. இப்போ totally bounded என்ன அர்த்தம்? For every totally bounded அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? For every epsilon positive there exists x1, x2, xn such that this capital X equal to union I equal to 1 to n ball with the center xi radius epsilon. இதுதான் totally bounded உள்ள definition. ஓகே, அப்போ not totally bounded ன்னு அர்த்தம்? not totally bounded அப்படின்னா என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா, we need to find for everyனா there exists epsilon positive such that x cannot be expressed as this way, unit of all ball with the center xi radius epsilon for any finite set x1, x2, xn subset of x. நீங்க எந்த ஒரு ஃபைனல் செட் கொடுத்தாலும் அதனுடைய யூனியனா அந்த x எழுத முடியாது. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்? there exists epsilon positive. நீங்க ஒரு எப்சிலான் பாசிட்டிவ் கொடுத்து இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாதியா அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும். ஓகே, we'll write this proof. என்ன ப்ரூஃப்னா, இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, take epsilon which is equal to 1 by 2. Epsilon equal to 1 by 2. So you see, note that any epsilon which is less than 1 will work.
எப்சிலான் வந்து 1 விட கம்மியாக இருக்கணுங்க, அவ்வளோதான் போகுது, வேறு ஒன்றும் இல்லை. தென் டேக் நான் இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன், எப்சிலான் வந்து 1/2 கான்க்ரீட்டாக ஒரு இது கொடுத்தேன். ஓகே, சப்போஸ் capital X is totally bounded. Okay, then for epsilon equal to 1/2, there are x1, x2 xn எதில் இருக்குமா, capital X இருக்குமா, such that என்ன எழுதிக்கலாம், this capital X can be expressed as ball with the center x1 radius 1/2 union ball with the center x2 radius 1/2 union union ball with the center xn radius 1/2. Correct? And we know that ball with the center x radius r, which is equal to முதல்ல if r with which is a singleton set x, if r is less than or equal to 1 ஒன்னை விட கம்மியாக இருந்தால் அது வந்து singleton x. ஓகே, ஒன்று கிடையாதுல்ல, ஆமாம், நம்ம பால்மா ஓப்பன் பண்ணுற ஸ்டிக்கில் இருக்குதுன்னா கரெக்ட். அண்ட் இஃப் இட் இஸ் கிரேட்டர் தென், இஃப் r is greater than 1, ஒன்னை விட பெருசாக இருந்ததுன்னா இது வந்து என்னது ஹோல் செட் இருக்கும். அப்போ இங்கே r வந்து என்னது 1/2 கொடுத்துருக்கு. ஸோ this is equal to set x1 union set x2. Okay, union set xn. Okay, so this is equal to x1 x2 xn. அப்படின்னு என்ன கொடுத்துருக்கேன், capital X is equal to அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, which is a contradiction, which is a contradiction to the fact X is infinite. கரெக்டா, நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம், capital X is an infinite set கொடுத்துருக்கோம். அப்போ ஒரு infinite set cannot be equal to a finite set. That gives the contradiction. அப்போ any infinite set with a discrete metric is not totally bounded. Okay, so this is the result. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கோம், அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், டோட்டலி பவுண்டடுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன், அப்புறம் நாட் டோட்டலி பவுண்டடுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, சரி, now we shall go to the next theorem. Number 1 theorem. என்ன தியரம் அப்படின்னா, every compact metric space is, every compact metric space is what I can say, totally bounded. The proof is so simple. என்ன அப்படின்னா, காம்பாக்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டாங்க, அப்போ எவ்ரி ஓப்பன் கவர் as a finite set cover, அவ்வளவுதான், இந்த ஐடியா. ஓகே, so we shall go for a proof. Okay, so என்ன கொடுத்துருக்காங்க, given capital X is a compact metric space. என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும், to prove என்னது, capital X is totally bounded. ஓகே, சரி, அப்படின்னா என்ன பண்ணோம், முதல்ல let epsilon be positive, be given. ஓகே, ஒரு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும், find finite number of elements. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணுங்கிறத இங்கே எழுதிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ find finite set. ஓகே, x1 x2 xn, which is a subset of x, such that this capital X can be expressed as another ball with the center x1 radius epsilon
union ball with the center x2 epsilon union ball with the center xn radius epsilon. இதை இப்படி ஒரு செட்டை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபைண்ட் n which set x1 x2 xn which satisfies this condition. அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, now consider the family of open balls. Okay, consider this family. Okay, I call it the ball with the center x radius epsilon. Okay, where x belongs to capital X. Clearly this fellow, இதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். This fellow, I will write this is ball with the center x radius epsilon such that x belongs to capital X is an open cover for capital X. That is இதெல்லாம் நம்ம ஓப்பன் and x is equal to என்னது, union of all ball with the center x radius epsilon where x belongs to capital X. It is an open cover. Since x is compact, since capital X is compact ஆக இருக்கிறதுனால there are a finite subcover. Okay, there are x1 x2 xn in capital X such that I may write like this. Okay, this capital X is equal to ball with the center x1 radius epsilon. It has a finite subcover. Okay, in the open cover ku finite subcover adha. Okay, union ball with the center x2 radius epsilon union union ball with the center xn radius epsilon. Okay, so this is a finite subcover. So hence this implies that capital X is totally bounded. Okay, இப்போ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ எவ்ரி காம்பாக்ட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இஸ் டோட்டலி பவுண்டட். அப்போ நான் ஒரு காம்பாக்ட் செட் கொடுத்துட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி இது வந்து டோட்டலி பவுண்டட் ஆயிரும். ஓகே சார், அப்போ நான் காம்பாக்ட் செட் டோட்டலி பவுண்டடானா அது இருக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா, you can have that converse of the above theorem is not the converse of above theorem is not. Okay, வேற கலர்ல போட்டுக்கிறேன். Okay, so we'll take a converse of the above theorem is not. that is a totally bounded set need not be compact. இது காம்பாக்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, டோட்டலி பவுண்டட் காம்பாக்ட் செட் எல்லாம் டோட்டலி பவுண்டட், அதில் மாற்றுக்கிறது இல்லை. ஆனால் டோட்டலி பவுண்டட் செட் வந்து காம்பாக்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னது அப்படின்னா, யூ டேக் அன் எக்ஸாம்பிள் தட் என்னது அப்படின்னா, ஓப்பன் இன்டர்வல் 0,1 is totally bounded but not compact. Okay, இது எப்படி சார் ஓப்பன் இன்டர்வல் 0,1? அதே கதை தான். இந்த இடத்துல இங்க க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரி you can find a partition of open interval a comma b, அதை டிவைட் பண்ணிருக்கேன். ஓகேங்களா, that means make partitions such that any two elements has distance வந்து less than epsilon இருக்காங்க வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா then it will work. Okay, இப்போ என் கையில் ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் we are having two concepts, that is bounded. ஓகே, எப்படி சொல்லுமா, பவுண்டட்னு ஒன்று செட் இருக்கு,
bounded metric space versus totally bounded. ஓகே, அப்போ விச் இம்ப்ளைஸ் ரெண்டுமே பவுண்டட் மாதிரி இருக்குங்க. ஒன்று பவுண்டட் செட்டு, இன்னொன்று டோட்டலி பவுண்டட். அப்போ விச் இம்ப்ளைஸ் விச் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். ஓகே, அப்போ இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, நோட் தட் என்ன இது தியரமாவே எழுதிக்கலாம். லெட் அஸ் கோ ஃபார் a theorem. So theorem. So every totally bounded set, bounded metric space, okay, metric space is bounded. Okay, that is இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா, we have proved that totally bounded implies bounded. Okay, totally bounded will implies bounded, but the converse is not true. சரி, அது converse பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி let us prove this theorem. இந்த தியரத்தை ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? ப்ரூஃப் ரொம்ப சிம்பிள். ப்ரூஃப் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? given capital X is totally bounded. Okay, என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? to prove என்னது? capital X is bounded. Okay, அப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, let epsilon equal to 1. epsilon வந்து 1 ன்னு கொடுத்துட்டேன். since X is totally bounded, since capital X is totally bounded, there are x1, x2, xn belongs to capital X such that what we have அப்படின்னா, இது என்னது? capital X which is equal to ball with the center x1 radius epsilon. சரி, epsilon வந்து என்னது? 1 ன்னு சொல்லுவா. 1 union ball with the center x2 radius 1 union ball with the center xn radius 1. And note that we know that each ball with the center x radius r is bounded, and finite union of bounded set is bounded. ஓகே, அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இதுல ஒவ்வொருத்தரும் பவுண்டட், இவன் பவுண்டட் எல்லாம் பவுண்டட். அப்ப அவனுடைய யூனியனும் எனக்கு என்ன இருக்கும்? பவுண்டடாக இருக்கும். So for each ball with the center x radius r is bounded. So finite union of bounded set is bounded. Therefore, this implies that ball with the center x1 radius 1 union ball with the center x2 radius 1 union ball with the center xn radius 1 is bounded. So this implies that capital X is bounded. Okay, so X is bounded. அப்ப என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, a totally boundedness implies bounded. Okay, but the converse is not true. That is, a bounded metric space need not be a totally bounded. அது பார்க்கமா, அதுக்கு எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, but the converse is not true. The converse of above theorem is not true. That is
totally bounded வந்து bounded ஆயிட்டு இப்போ bounded does not imply totally bounded. Okay, bounded does not imply totally bounded. இதுக்கு proof கொடுக்கலாமா? So we go for a proof. proof எப்படி கொடுக்க முடியும்? நம்ம என்ன பண்றோம், bounded ஆனா totally bounded இல்லை அப்படிங்கிறோம். அப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா போதும். So example, will take an example. You consider capital X, okay, an infinite set. Okay, consider capital X an infinite set with discrete metric. Okay, ஒரு infinite set with discrete metric எடுத்துக்கிட்டேன். Okay, அப்போ we know that காலையில நம்ம முதல்ல proof கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பாருங்க, an infinite set with a discrete metric which is not totally bounded னு prove பண்ணிருக்கோம். Okay, but it is a bound, but this is bounded. Okay, discrete metric. Okay, then capital X is bounded. Bounded since distance between x comma y, which is always less than or equal to 1 for all x comma y belongs to capital X. நீ x y capital X ல எந்த ரெண்டு புள்ளி எடுத்தாலும் அந்த ரெண்டு புள்ளியினுடைய தூரம் வந்து எதை விட கம்மியா இருக்கும், 1 விட கம்மியா இருக்கும் for any x comma y. That implies x is bounded, but capital X is not bounded, not totally bounded, not totally bounded. Okay, that is an example. So இதுக்குள்ள proof வந்து நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன். அப்போ totally bounded எல்லாம் bounded set, ஆனா bounded does not imply totally bounded. Okay, now let us get into the an interesting theorem on totally boundedness க்கும் sequence க்கும் உள்ள relation we are going to prove a theorem here. Okay, so theorem, next theorem. என்னன்னா, let capital X be a metric space. Okay, let capital X be a metric space. Then capital X is totally bounded. இதுக்குள்ள characterization, if and only if every sequence in sequence in capital X has a Cauchy subsequence. இவ்வளவுதானே. That is, if xn is a sequence, that is, இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, that is, if xn is a sequence in capital X ஆக இருந்தால், then there is a subsequence. யாரு, xnk of xn such that xnk is Cauchy. புரியுதா? that is, xn வந்து எந்த ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்தாலும் அந்த சீக்வன்ஸ்க்கு ஒரு Cauchy subsequence, கன்வர்ஜென்ட் இல்ல, Cauchy subsequence இருக்கும் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்றோம். ஓகே, capital X is totally bounded if and only if this condition must hold. That is, every sequence in X has a Cauchy subsequence அப்படிங்கிற கண்டிஷன் satisfy பண்ணும்.
So let us prove this theorem. அப்போ நான் முதல்ல x வந்து totally bounded assume பண்ணிக்கிட்டு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணோம். அப்புறம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னு assume பண்ணிட்டு we are going to show that x is totally bounded. So first let us assume this way. Okay, we assume that every sequence in capital X has a Cauchy subsequence assume பண்ணிடுவோம். Then we will prove that x is totally bounded. அதுக்கப்புறம் we will assume that x is totally bounded and we will prove this property. Okay, so let us go to the proof. Okay, so first we are assuming this condition. Okay, this condition. Assume that every sequence xn in capital X has a Cauchy subsequence. இதை அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா to prove என்னது அப்படின்னா this capital X is totally bounded. இதை நான் ப்ரூவ் பண்ண போறேன். அப்போ டோட்டலி பவுண்டட்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஒரு எப்சிலான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ let epsilon positive be given. Okay, இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போறேன் அப்படின்னா we are going to show that இப்போ that is நான் இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அது I will write this. Okay, find x1 x2 xn belongs to capital X such that capital X can be expressed as ball with the center x1 radius epsilon union ball with the center xn radius epsilon. இப்படி கண்டுபிடிக்கணும். இதுதான் நான் கண்டுபிடிக்கணும். to find இந்த ரெட் கலர்ல இருந்து to find. Okay, find x1 x2 xn such that this condition was true. Okay, சரி இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா கண்ணை மூடிட்டு ஒருத்தனை சூஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, choose x1 belongs to capital X. capital X ல ஒரு சென்டர் ஒரு எலிமெண்ட் நான் எடுத்துட்டேன். let x1 be an element in capital X. if capital X is equal to ball with the center x1 radius epsilon ஆக இருந்தால், okay, then capital X is totally bounded. முடிஞ்சு போச்சுல. ஏன் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இந்த இடத்துல ஃபைனைட் நம்பர் x1 x2 xn கண்டுபிடிக்கிறதுல எனக்கு x1 இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. ஓகே, x1 itself satisfies the condition. therefore you choose x1 if x equal to ball with x equal to be a ball with the center x1 radius epsilon na, then nothing to prove. X will become a totally bounded and the proof ends. முடிஞ்சு போச்சு. கரெக்டா? சரி, அப்ப இது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. if this capital X which is not equal to ball with the center x1 radius epsilon அப்படின்னு. ஓகே, நான் இப்ப என்ன பண்ணிக்கிறேன், then if x is equal to ball with the center x1 radius epsilon னா ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிருச்சு. அப்ப என்ன பண்ணிக்கிறேன், if I am assuming that it is not equal to ball with the center x1. அப்போ x1 வந்து இது x1. ஓகே, இது x1. இது யாரு, இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. இவனை சுத்தி நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ஒரு வட்டம் வரைஞ்சிருக்கேன். இவன் தான் எனக்கு x1 சுத்தி எப்சிலான் ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சிருக்கேன். this is not equal to x. ஏன்னா வெளியெல்லாம் பாயிண்ட் இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த பாலை விட்டு வெளியே நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு x2ன்னு ஒருத்தனை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, then choose
x2 அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட் எதில் இருக்கணும், எக்ஸில் இருக்கணும். ஆனால் எதில் இருக்கக்கூடாது, பால் வித் சென்டர் x1 ரேடியஸ் எப்சிலான்ல இருக்கக்கூடாது. தட் மீன்ஸ் இதுக்கு வெளியே இதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட்ல நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, டெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, this implies that distance between x1க்கும் x2க்கும் உள்ள தூரம் greater than or equal to epsilon. இந்த பால்ல இருந்தா strictly less than epsilon. ஓகே, இந்த இடத்துல x1 x2 இங்க இருந்துன்னு வெச்சுக்கோங்க, then it is strictly less than epsilon. இதை விட்டு வெளியே இருந்ததுன்னா that is greater than or equal to epsilon. ஓகே, சரி, இப்போ x2ங்கிற ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சிருச்சா. இப்போ அடுத்து செக் பண்றேன். என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, if capital X equal to ball with the center x1 radius epsilon union ball with the center x2 radius epsilon, then என்ன ஆயிரும், ரெண்டு பாயிண்ட் வச்சு நான் இதை கவர் பண்ணிட்டேன். அப்போ then capital X is totally bounded and the proof ends. End ஆயிரும். ஓகே, இப்படி இல்லை அப்படின்னா if not choose அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா, x1 இங்க சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, x2 இங்க சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அப்போ இதை சுத்தி நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், ஒரு வட்டம் வரைஞ்சிருக்கேன் அதே எப்சிலான் ரேடியஸ்ல. ஓகே, சோ இந்த ரேடியஸ் வந்து எப்சிலான் தான். இது ரெண்டு ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எக்ஸ், இது ரெண்டுடைய யூனியன் வந்து x1 ஆக இல்லை. அப்போ இதுக்கு வெளியே நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு x3 சூஸ் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டா? ஓகே, then choose, if not choose x3 belongs to x ல இருக்கணும். ஆனா எதுல இருக்க கூடாது, இந்த ball with center x1 radius epsilon union ball with center x2 radius epsilon இதுல இருக்க கூடாது. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், இந்த பால்ல இருக்காது, இந்த பால்ல இருக்காது. அப்படின்னா I may write this is distance between x3, x1 greater than or equal to epsilon and distance between x3 க்கும் x2 க்கும் உள்ள தூரம் வந்து greater than or equal to epsilon. இப்படி இருக்கும். Okay, so in this way I am proceeding this thing. Okay, so just a minute. Next page. Okay, so by proceeding in this manner, by proceeding in this procedure, in this manner, we have to end this process at a finite stage. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எங்க ப்ரூஃப் எண்ட் ஆகும், இது ஈக்குவல் டு பால் வித் சென்டர் யூனியன் அப்படின்னா ப்ரூஃப் எண்ட் ஆயிரும். இல்லைன்னா இன்னொரு பாயிண்ட் எடுத்துருப்பீங்க, அந்த பாயிண்ட் வச்சு யூனியன் எடுத்துங்க. இஃப் இட் இஸ் ஈக்குவலாக இருந்தது, இந்த x ஈக்குவல் டு பால் வித் சென்டர் x1 யூனியன் இந்த பாலுடைய யூனியனாக இருந்ததுன்னா ப்ரூஃப் எண்ட் ஆயிரும். இல்லைன்னா அடுத்த பாயிண்ட் x3 கண்டுபிடிப்பீங்க. இப்படியே போயிட்டே இருக்கு. அப்போ ஒரு ஃபைனைட் ஸ்டேஜ்ல இந்த ப்ரூஃப் எண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா then we will have this capital X is equal to then we have ball with the center x1 radius epsilon union ball with the center x2 radius epsilon union union ball with the center xn radius epsilon. இப்படி முடிஞ்சு போயிடும். ஓகே, we have to end this process at a finite stage. ஒரு finite stageல இந்த process வந்து end ஆகும். Okay, if the process is not ending, if the process is not ending, end ஆகலன்னு சொல்லுங்க, then we have constructed a sequence யாரு, xn in capital X such that என்ன எழுதிட்டுமா, this condition must hold. Okay, and distance between xn க்கும் xm க்கும் உள்ள தூரம் இதை விட பெருசா இருக்கும், எப்பவுமே எப்சிலான் விட பெருசா இருக்கும். பாருங்க, இங்க அப்படிதான் இருக்கும்.
x3 x1 x2 x3 இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. x3 க்கும் x1 க்குள்ள தூரம் எப்சிலானோட பெருசு. அடுத்த கேஸ்ல நீங்க x4 ன்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா x1 x2 x3 x4 இந்த நாலுக்குள்ள தூரம் வந்து இதோட பெருசா இருக்கும், எப்சிலானோட பெருசா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஒவ்வொன்றும் x1க்கும் x2க்கும் x1க்கும் x3க்கும் x1க்கும் x4க்கும் அதே மாதிரி x2க்கும் x3க்கும் x2க்கும் x4க்கும் x3க்கும் x4 இது எல்லாத்துடைய தூரம் வந்து எப்சிலானோட பெருசாயிரும். So this is the way. So this implies that this xn cannot have Cauchy subsequence. ஓகே, ஏன் Cauchy subsequence இருக்குதுன்னா இதுல எந்த ரெண்டு புள்ளி இந்த சப்சீக்வன்ஸ்ல எந்த ரெண்டு புள்ளி எடுத்தாலும் அதனுடைய தூரம் வந்து நீங்க சொல்ற நம்பரை விட கம்மியா இருக்கணும். ஆனா இங்க என்ன சொல்லியிருக்கேன், எல்லா தூரமும் எப்சிலானோட பெருசுன்னு சொல்லிட்டேன். அப்ப இதுல எந்த ரெண்டு பாயிண்ட், இதுல எந்த சப்சீக்வன்ஸ் எடுத்தாலும் அதனுடைய தூரமும் அதுல ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்தாலும் அதனுடைய தூரமும் எதோட பெருசா இருக்கும், எப்சிலானோட பெருசா இருக்கும். இது Cauchy subsequence. உங்களுக்கு வேணா இப்படி சொல்ற பாருங்களேன். சப்போஸ் இஃப் xnk is a Cauchy subsequence of x. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா there exists stage n belongs to natural number n such that the distance between xnk க்கும் xnk dash க்கும் உள்ள தூரம் வந்து which is less than epsilon by 2 ன்னு வரணும்ல, அது வராது. ஓகே, this cannot happen because why, நீங்க இங்க என்ன எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் அதோட தூரம் வந்து எதோட பெருசா இருக்கும், எப்சிலானோட பெருசா இருக்கும். Okay, this is epsilon which is always greater than this condition, greater than or equal to which is less than அப்படின்னு கிடைக்கும். This is a contradiction. A Cauchy sequenceனா நீங்க எந்த வேல்யூ கொடுத்தாலும் அதை விடவும் கம்மியாயிரணும் for every k greater than or equal to k dash greater than or equal to n ன்னு கிடைக்கணும். ஓகேயா? இது கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதனால என்ன பண்ணிருக்கேன், this cannot have a Cauchy subsequence. Okay, அப்போ this is a contradiction to the our assumption. Assumption என்ன கொடுத்திருக்கேன், that is every sequence has a Cauchy subsequence கிடைச்சிருக்கு, இங்க கிடைக்கல. ஓகே, so a contradiction to the assumption. Okay, hence the constructing process must ends at some finite stage. That is there are x1 x2 xn in capital X such that this capital X which is equal to wall with the center x1 radius epsilon union wall with the center x2 radius epsilon. Okay, union with wall with the center xn radius epsilon. Okay, that implies that capital X is totally bounded. Okay, bounded. So now one way proof பண்ணிட்டேன். Okay, now let us prove the second part. Okay students, now let us prove the converse part of this theorem. Okay, converse part of ஒரு way நான் prove பண்ணிட்டேன். என்ன prove பண்ணிருக்கேன், so we have thus இவனை இங்க எழுதிக்கமா, thus அப்படின்னு எடுத்துக்கமா, thus every sequence in capital X has a Cauchy subsequence implies that capital X is totally bounded. இது நான் proof பண்ணிட்டேன். Okay, so now let us prove the converse part. Conversely, இப்பதான் இந்த part proof பண்றேன். Okay, so conversely assume that
assume that capital X is a totally bounded. Assume that capital X is totally bounded. Totally bounded. இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறேன்? To prove என்னது every sequence has Cauchy subsequence. இதுதான் ப்ரூவ் பண்ண போறேன். ஓகே, ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன், ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ let xn be a sequence in xn be a sequence in capital X. ஓகே, capital X ல நான் ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா let capital S which is equal to this is x1 x2 x3 okay dot okay is let be the range of xn. இது என்ன சார் புதுசா இருக்கு? range of xn னா என்ன அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல, உங்க சீக்வென்ஸ் வந்து it is சீக்வென்ஸ்னாலே it is an infinite elements. ஓகே, ஆனா ரேஞ்ச் வந்து ஃபைனைட்டா இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சீக்வென்ஸ் கொடுக்குறேன், இந்த சீக்வென்ஸ் கீழே எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ வில் டேக் இட். சப்போஸ் xn அப்படிங்கிற சீக்வென்ஸ் வந்து யாரு அப்படின்னா it is given by this 1 2 3 1 2 3 1 2 3 இப்படி போயிட்டே இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் அ சீக்வென்ஸ். அப்போ சீக்வென்ஸ் இஸ் an infinite, it is an arrangement, okay, function from n to r. But there is range வந்து என்னது அப்படின்னா ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னா இதுல வந்து ரிப்பீட்டட் எலிமெண்ட் வர முடியாதுல்ல. ஸோ we'll have 1 2 3 அவ்வளவுதான். ஸோ திஸ் இஸ் த ரிப்பீட்டட் எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, இது வந்து என்னது ரேஞ்ச், இது வந்து என்னது சீக்வென்ஸ். ஸோ we should have a difference between the range and the sequence. அப்போ நோட் தட் இப்போ நான் ஒரு சீக்வென்ஸ் எழுதுறேன் 1 2 3 3 3 3 இப்படி போயிட்டே இருக்கு. அப்போ இதனுடைய ரேஞ்ச் இது xn அப்படிங்கிற சீக்வென்ஸ். அப்போ ரேஞ்ச் யாரு, அதுவும் this is equal to 1 2 3. ஸோ இதை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை, இதெல்லாம் 3 3 3 3 3 போகுது. அப்போ இந்த ரேஞ்ச் வந்து ஃபைனைட்டாக இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ xn அப்படிங்கிற சீக்வென்ஸ் வந்து if I am giving it 1 by n அப்படிங்கிற சீக்வென்ஸ் கொடுத்தேன். அப்போ ரேஞ்ச் யாரு அப்படின்னா that is 1. The range is, if suppose xn equal to xn அப்படிங்கிற சீக்வென்ஸ் யாரு அப்படின்னா 1 by n அப்படிங்கிற சீக்வென்ஸ் அப்படி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா 1 1 by 2 1 by 3 இப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, note that this is infinite. ஓகே, இது வந்து என்னது finite. ஓகே, அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ரேஞ்ச் S could be finite or infinite. So S may be finite ஆக இருக்கலாம் or infinite. If S is finite, if capital S is finite ஆக இருந்ததுன்னா then there is and x belongs to capital S such that என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா this xnk which is equal to x for infinitely many nks. கரெக்டா பாருங்க, if s is finite, for example இந்த கேஸ் பாருங்க, இந்த கேஸ்ல இது x1 x2 x3 இது x4 x5 x6 x7 ஓகே x8 x9 x8 9 10 x10 ஓகே, இதுவும் ஒண்ணுதான். அப்ப இது எல்லாமே x1 x4 x7 x10 இது எல்லாமே 1 1 1 1 1 1 கிடைச்சிட்டு இருக்கா. ஓகே, அப்போ அதுதான் நாங்க there exists, ஒருவேளை இந்த செட் இது வந்து ஃபைனைட்டாக இருந்தால் then கண்டிப்பாக we can find a number 1. for example இந்த கேஸ்ல பாருங்க, இதுக்கு இந்த 1 வந்து ஒரு ரிப்பீட் ஆகாது, இந்த 2 ரிப்பீட் ஆகாது, ஆனா இந்த 3 ஃபுல்லா ரிப்பீட் ஆகும். இது யாரு
x3 x4 x5 so இவன் ஃபுல்லா 3 வந்துட்டு இருப்பான். ஓகே, that is if s finite ஆகுதுன்னா then there exists at least one fellow. The reason x belongs to s, x belongs to s such that x and k which is equal to x for infinitely many n. So this implies that x and k is a constant sequence. Okay, constant sequence எல்லாம் வந்து this implies that x and k, of course இது வந்து convergent. Okay, this implies that x and k is a Cauchy sequence. Okay, because we know that every convergent sequence is Cauchy. Okay, சரி நான் அந்த இடத்துல வேணா ஒரு கோடு போட்டு வச்சுக்கிறேன். இது வந்து ரஃப் ஒர்க்னா இது ரஃப் ஒர்க். Now we will go to the next page. Appo if s is finite ஆகுதுனா then the problem ends, then the theorem ends. Okay, so the theorem ends. Okay, கரெக்ட்டா அவ்வளவுதானே. நான் ஒரு சீக்வென்ஸ்க்கு ஒரு Cauchy subsequence இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணனும். if s வந்து ஃபைனைட்டா இருக்கலாம் இன்ஃபைனைட்டா இருக்கலாம். ஃபைனைட்டா இருந்தா ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிருச்சு. Okay, so now let us go that assume that capital S which is equal to, I call it to be x1 x2 is infinite. இது வந்து எனக்கு இன்ஃபைனைட் ஆகுது. ஃபைனைட்டா இருந்தா ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இது வந்து எனக்கு இன்ஃபைனைட் கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, now since I call that capital X is totally bounded for epsilon equal to I call it to be 1/2. There are finite points. Okay, points. நான் இந்த இடத்துல x1 x2 எழுதணும். ஆல்ரெடி இந்த சீக்வென்ஸ் கொடுத்ததனால I will write this is y1 y2 yn belongs to capital X such that I will write like this. Okay, this capital X which is as equal to ball with the center y1 and radius 1/2 union ball with the center y2 radius 1/2 union union ball with the center yn radius 1/2. Okay, 1/2. Is it okay? இது புரியுதா? அப்போ this x can be expressed as this fellow y1 union ball with y1 union 1/2 இப்படி எழுத முடியும். And note that s is a subset of capital S. S ங்கிறது infinitely many elements. S contains S is an infinite set. ஓகே, அது எத்தனை ரூம்ல போட்டிருக்கேன்? இது ஒரு ரூம், இது ஒரு ரூம், இது ஒரு ரூம். ஓகே, மொத்தம் n ரூம்ல இவனை அடைங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். யார? S அடைக்க சொல்லியிருக்கேன். அப்படின்னா then there exists at least one yi. கரெக்டா? there exists at least, வேணா இந்த இடத்துல 1/2 னு கொடுக்கறதுனால நான் இந்த இடத்துல வேணா 2 அப்படிங்கறத மேல மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? 2 னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ ஈஸியா இருக்கும். இது epsilon equal to 1/2ங்கிறதுக்காக எனக்கு இப்படி ஒரு n எலிமெண்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. yn அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, so we are having this equal. அப்போ நான் இந்த இடத்துல y12 2 போடுறேன். இது ஒன்றும் நோட்டேஷன் இல்லை, nothing else. These are notations. Okay, that is S is an infinite set which is contained in a finite room. அப்போ see room வந்து கம்மி, n rooms தான் இருக்கு, ஆனா இது infinite. அப்போ there exists at least ஒரு ரூம்ல infinitely many elements இருக்குமா? அப்போ then there is at least one ball with the center yi, ஓகேங்களா, 2, 1/2 which contains infinitely many elements of infinitely
many elements of S. S உடைய infinitely many elements வந்து எதுல இருக்கும், ஏதோ ஒரு இதுல இருக்கும். ஓகே, ஸோ அவனை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், that I call it to be y2 of அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ that is S1 which is a subset of S which is infinite set such that this S1 which is contained in ball with the center some yi2 with the radius 1/2 with அப்போ இது வந்து என்னது x1 x2 xn, அப்போ அதனுடைய subsequence தானே. ஸோ denote இந்த இதை வந்து நான் கிளியரா denote பண்றேன். denote இதில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா I call it to be this is xn1 xn2 xn3 okay, so here this is called to be x1 sorry s1 which is equal to this. okay, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதுல எந்த ரெண்டு புள்ளி எடுத்தாலும் அதனுடைய தூரம் இதை விட கம்மியாக இருக்கும்னா 1 விட கம்மியாக இருக்கும். okay, so that is then the distance between xni comma xnj இதனுடைய தூரம் என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாமா. this is less than or equal to distance between xni comma yi square, okay, plus distance between yi, இது ஸ்கொயர் இல்ல, இது 2. ஓகே, இது 2, இந்த 1/2ங்கிற ரேடியஸ் சொன்னதுனால அது நான் 2 வச்சிருக்கேன் with xni nj, and note that இதுவும் less than 1/2, இதுவும் less than 1/2, so less than 1/2 plus 1/2, so that is equal to 1. அப்ப என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த எஸ்ல எந்த ரெண்டு புள்ளி கொடுத்தாலும் அதோட தூரம் வந்து பவுண்டடாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் இந்த சீக்வன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதுல இங்க ஒரு பாயிண்ட், ஏதோ ஒரு இடத்துல xj xnj அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட், இது ரெண்டுக்குள்ள தூரம் வந்து எதோட கம்மியா இருக்கும், 1 விட கம்மியா இருக்கும். that is distance between xni comma xnj, okay, which is less than 1 for all xni comma xnj belongs to S1. okay, now இப்போ since capital X is totally bounded, okay, for epsilon which is equal to, I call it to be, இந்த எப்சிலானுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், இங்க 1/2 போட்டுக்கிறேன் இல்லையா, அப்ப நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்றேன் அப்படின்னா 1/4 போட்டுக்கலாம். ஓகே, இல்லைன்னா 1/3, ஏதாவது ஒன்று பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஐ மே ரைட் திஸ் இஸ் 1/2 போட்ட மரத்தில் இந்த இடத்துல ஐ மே ரைட் திஸ் இஸ் 1/3 போட்டுக்கிறேன். ஓகே, since x is totally bounded and for epsilon equal to 1/3 there are some finite numbers. ஓகேங்களா, ஸோ ஐ கால் இட் பி y1 இது வந்து 3 குறிக்கிறதுக்காக, 3 குறிக்கிறதுக்காக y2 3 y, வேணா இந்த இடத்துலையும் 3 போட்டுக்கிறேன் yn3. ஓகே, ஸோ திஸ் இந்த 3 இந்த எப்சிலானுக்கு ஏற்ற மாதிரியான n3 வேணா இந்த இடத்துலையும் வேணா நீங்க there exists y1 n2 போட்டுக்கோங்க, n2. அப்போ ஃபைனைட் நம்பர்ஸ் y1 y2 up to yn2 வரைக்கும் இருக்கு. n2ங்கிறது யாரு, இந்த எப்சிலான் equal to 1/2 கரஸ்பாண்டிங்கான நம்பர், ஃபைனைட் நம்பர் தான் அந்த n2. okay, so we are having this belongs to capital X such that this capital X can be expressed as this is equal to ball with the center y13 comma 1/3, okay, union ball with y23 comma 1/3, okay, union union ball with the center yn23 with the array 1/3 இப்படி எடுத்துக்கலாம். And note that this is a subset of S1. இது S1 வந்து எது x குள்ள இருக்கா, and S1 is an infinite set. S1 is infinite. இதான் ரொம்ப முக்கியம், infinite. அப்போ இங்க என்ன சொல்றேன், since S1 is infinite,
is infinite. இது இன்ஃபைனைட்டாக இருக்கிறதுனால there is at least one யாரு ball with center y3j at i னு வச்சுக்கிறேன். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதான் 3 போட்டாச்சுல. y3i, 1/3 which contains infinitely many members of S1. Okay, S1 வந்து இது வந்து infinite set. இங்க எத்தனை ரூம் இருக்கு? n2 rooms இருக்கு. ஓகே, y1 y2 அப்படியே yn இந்த மாதிரி n rooms இருக்கு. அப்ப infinitely many members இருக்கணும்னா அட்லீஸ்ட் இதுல ஒரு ரூம்ல நீங்க infinitely many members அடைச்சாகணும். ஓகே, அப்போ I call it to be let S2 which is a subset of S1. Okay, is the infinite set such that this S1 which is contained in ball with the center some y3, 1/3 y3, 1/3. It doesn't matter. இது நீங்க 1/3 தான் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. You may have 2 square கூட எடுத்துக்கலாம். ஓகே, 2 ஸ்கொயர் எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அழகா வரும். ஓகே, 1/4 + 1/4 இந்த இடத்துல 1/n பதிலா, ஆனா இதை விட கொஞ்சம் மாத்திக்கிட்டோமா ஒரு சின்ன ஸ்லைட். இந்த இடத்துல 3க்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா 2 ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறேன். அப்போ உங்களுக்கு அழகா இருக்கும். அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அழகா இருக்கும். பார்க்குமா? ஸோ ஐ மே ரைட் திஸ் இஸ் 2 ஸ்கொயர். அவ்வளோதான். இந்த இடத்துல 2 ஸ்கொயர், இது ஒன்றும் இல்லை, 2 ஸ்கொயர், இது எல்லாமே ஒன்று தான். 2 ஸ்கொயர். ஓகே, this is 2 ஸ்கொயர், this is 2 ஸ்கொயர். ஓகே, அப்போ இது எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா then the S1 எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா this S1 can be expressed. இது எதுல இருந்து வந்திருக்கும்? இந்த S1 அப்படிங்கிற இந்த செட் இருக்கு இல்லையா, இதனுடைய சப்செட் தானே. இதுக்குள்ள உள்ள எலமெண்ட் தானே இங்க வந்து பண்ண முடியும். அப்போ I write that this is equal to SM1 SM2. ஓகே, ஓகே, which is சார் இங்க n எழுதிருக்கீங்க, இங்க n எழுதிருக்கீங்க, இங்க வந்து m எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னா ரெண்டும் ஒன்று தான். ஓகே, அது பேரை மட்டும் நான் மாற்றிருக்கேன். then for any s sorry s இல்லப்பா x இல்ல, I call it x. This is xm1 and xm2 இப்படி போயிட்டே இருக்கு. ஓகே, அப்ப இதுல distance between any xmi, xmj இது ரெண்டுக்குள்ள தூரம் எதோட கம்மியா இருக்கும் அப்படின்னா this is less than or equal to distance between xmi, இந்த yi3 plus distance between yi3, xmj. This is less than என்ன கிடைக்கும்? 1/2 square plus 1/2 square. அப்போ 1/4 plus 1/4 that is equal to 1/2. ஓகே, அவ்வளவுதான். இதுதான் சொல்ல வரேன். So this implies that distance between xmi, xmj, this fellow is less than 1/2 for every mi, sorry, for every xmi, xmj belongs to S2. Okay, S2 part, S2. Notation பாருங்க, S2 is an infinite set which contains in இதுல by2 of இப்படி எடுத்துக்கிறேன். S2 வந்து எக்ஸ்பிளிசிட்டா இப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன். அப்ப x2 ல எந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் அதோட தூரம் வந்து எதோட கம்மியா இருக்கும்? 1/2 விட கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, சோ இப்படி நான் ப்ரோசீட் பண்றேன். ஓகே, proceeding in this manner we obtain என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா we obtain some Sn.
okay, Sn அப்படிங்கிற ஒரு sequence. This Sn which is equal to, I may write this is x p1 comma x p2 comma dot 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 dot, okay, is an infinite set, is an infinite set such that this fellow Sn which is contained in ball with some y comma radius வந்து என்னது பாருங்க, S2 is contained in 1 divided by 2 square. அப்போ இந்த இடத்துலையும் we'll have 1 divided by 2 to the power n, 2 to the power n, okay. அப்போ then this implies that distance between இதுல ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன், xpi xpj, okay, which is less than என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, இங்க 2 னா சரி 2 ஸ்கொயர்னா 1 by 2, இங்க 2 ஸ்கொயர்னா 1 by 2 கிடைக்கும். ஸோ இந்த கேஸ்ல 1 divided by 2 to the power n minus 1 இப்படி கிடைக்கும், okay. So this is true for இப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன், okay. This is true for every n, this is true of obtain, okay. This is for every n belongs to natural number. Okay, நீங்க எந்த n கொடுத்தாலும் நீங்க Sn ஒன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். அப்படியே it is an infinite set which contains in this value. Okay, இதை திருப்பி ரிப்பீட்டடா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது we have since 1 by 2 to the power n minus 1 which converges to 0 ஆக இருக்கிறதுனால we conclude that this xpk is a Cauchy subsequence of x, correct? xn உடைய Cauchy subsequence. ஏன்னா இது எல்லாமே இதனுடைய subsequence xn அப்படிங்கிற அதனுடைய subsequence ஆகும். see எப்படி கிடைச்சது, s குள்ள யார் இருக்கா s1, s1 குள்ள யார் இருக்கா s2, okay, இப்படியே போய் we are having this is Sn which is contained, இப்படி போயிட்டே இருக்கும், okay. We have constructed in a long process. so எந்த ரெண்டு பாயிண்ட் Sn எடுத்தாலும் அதனுடைய தூரம் வந்து எதை விட கம்மியா இருக்கும், 1 divided by 2 to the power n minus 1 ஓட கம்மியாக இருக்கும். and we know that 1 divided by 2 to the power n minus 1 converges to 0 ஆக இருக்கிறதுனால we can conclude that this fellow is a Cauchy sequence. This is true for every n. நீங்க எந்த n கொடுத்தாலும் இந்த மாதிரி நான் சூஸ் பண்ணிட்டே இருக்க முடியும், okay. so this implies that xpk is a Cauchy subsequence of xn, hence the theorem, okay. so this implies that x is totally bounded implies that every sequence in capital X has Cauchy subsequence, okay. hence see in the proof வந்து the second part வந்து something more interesting. நான் திருப்பி சொல்ற பாருங்க, the second proof மட்டும் ஒரே ஒரு இருக்கு, x வந்து totally bounded கொடுத்திருக்காங்க, என்ன proof பண்ணனும், every sequence has a Cauchy subsequence. அப்ப let xn be a sequence in capital X எடுத்துட்டேன், இதுக்கு என்ன proof பண்ண போறேன், this xn has a Cauchy subsequence னு proof பண்ண போறேன், okay. அப்போ let capital S அப்படிங்கிறது அது இந்த சீக்வென்ஸ் உடைய ரேஞ்ச் அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டேன். see அப்போ ரேஞ்ச் வந்து ஃபைனைட்டா இருக்கலாம், இன்ஃபைனைட்டா இருக்கலாம். ஒருவேளை அது ஃபைனைட்டா இருந்தனா என்ன அர்த்தம், there exist infinitely many xnk which is equal to x னு கிடைக்கும், okay. அப்போ xnk is a constant sequence are convergent sequence is Cauchy, therefore xnk is a Cauchy subsequence of xn. ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிருச்சு. அப்ப நான் இப்ப என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, this s is infinite னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். so let us assume that s is infinite. இப்போ capital X is totally bounded, அப்போ epsilon equal to 1 by 2 னு எடுத்துக்கிட்டேன். then we can find a finite rooms, okay. ball with the center y1 1 by 2 radius 1 by 2, ball with center y2 and radius 1 by 2. x can be expressed as ball with the center y1 1 by 2 union ball with the center y2 radius 1 by 2 union dot 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 dot. அப்போ this x can be expressed as a union of finite rooms, okay. இந்த x குள்ள தான் யார் இருக்கா, capital S இருக்கா. capital S is an infinite set. அப்போ ஒரு infinitely many elements finite set ரூமுக்குள்ள அடைக்கணும் அப்படின்னா at least ஒரு room contains infinitely many elements.
அந்த குறைஞ்சது ஒரு ரூம்லயாவது இன்ஃபினிட்டி மெனி மெம்பர்ஸ் நீங்க அகாமடேட் பண்ணித்தான் ஆகணும். அந்த ஒரு ரூமு தான் நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன், பி ஆஃப் yi2, 1/2 எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, அண்ட் அந்த இன்ஃபினிட்லி மெனி மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, அவனை நான் S1 எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ S1 இஸ் சப்செட் ஆஃப் S which is infinite and S1 எதுக்குள்ள இருக்கான், இந்த பாலுக்குள்ள இருக்கான். அப்போ இந்த பால்ல இந்த S1ல நீங்க எந்த ரெண்டு புள்ளி எடுத்தாலும் அதனுடைய தூரம் வந்து எதை விட கம்மி, 1 விட கம்மின்னு வச்சுட்டேன். நோட் தட் இந்த S இருக்கா பாருங்க, இதுல எந்த ரெண்டு புள்ளி எடுத்தாலும் அதனுடைய தூரம் வந்து 1 விட கம்மியாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனா S1ல எந்த ரெண்டு புள்ளி எடுத்தாலும் அதனுடைய தூரம் எதை விட கம்மியாக இருக்கணும், 1 விட கம்மியாக இருக்கணும். சரி, இப்போ ஓகே, மறுபடியும் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, இப்போ S1 is infinite set, S1 is infinite. இப்போ கேபிட்டல் X is a totally boundedனால எப்சிலான் பதிலா 1/2 ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டேன். Then this capital X can be expressed as a union of finite rooms. S1 is infinite, இது finite roomக்குள்ள அடைக்கணும் அப்படின்னா then there is at least ஒரு வால்குள்ள இந்த S1 உடைய infinitely many members உள்ள வந்தாகும். அந்த infinitely many members வருவோம்ல, அவரை நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன், S2 எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, அது எந்த ரூம்ல இருக்கு, இந்த ரூம்ல இருக்கு. ஓகே, வால் வித் சென்டர் yi3, 1/2 ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கு. அப்போ this is the fellow, இதுல எந்த ரெண்டு புள்ளி எடுத்தாலும் அதனுடைய தூரம் வந்து என்ன ஆயிரும், less than 1/2 ஆயிரும். ஓகே, இப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா then what we will have அப்படின்னா we can construct Sn infinite set. okay, infinite set of S உடைய infinite set which contains in some ball with center y and radius 1/2 power n அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அப்ப Snல நீங்க எந்த ரெண்டு புள்ளி எடுத்தாலும் okay, for any of course இந்த இடத்துல for every xpi, xpj belongs to Sn. இந்த எந்த ரெண்டு புள்ளி எடுத்தாலும் அதனுடைய தூரம் வந்து எதை விட கம்மியா இருக்கும், 1/2 to the power n minus 1. இது எப்படின்னா, see, இதுதான் distance between xpi, y plus distance between y, xpj. இதுவும் less than 1/2 power n plus 1/2 to the power n. So this is equal to 2/2 to the power n, that is 1/2 to the power n minus 1 அப்படின்னு எழுதிருக்கேங்க. இதை நான் ஸ்ட்ரைட்டா எழுதிட்டேன். And note that this is true for every n. எல்லா எண்ணுக்கும் இந்த கண்டிஷன் true. Since 1/2 to the power n 2 power n minus 1 converges to 0 ஆக இருக்கிறதுனால we can conclude that this fellow is a Cauchy sequence. This fellow is a Cauchy sequence. So Cauchy sequence, of course, it is a Cauchy subsequence of whole sequence. Okay. Therefore, X is totally bounded implies every sequence has a Cauchy subsequence. That's the theorem. Okay. Thank you.